Department of Oral Diagnosis and Dental Radiology case sheet. First of all, you fill the patient information and especially the age because of mixed dentation. Then specify the teeth to be examined. This is for the children and this is for the permanent teeth. Here we have two type of X-ray: bisecting angle technique, that is called also periapical X-ray, and panoramic view, that is called OPG. The tooth number should be mentioned and the date of X-ray taking. The first of all and the most important one is the chief complaint, because the differential diagnosis will depend on this point. Regarding chief complaint, it is either referral from any department, either oral surgery, proso, ortho, and or from for checkup, or for he suffer from the pain. If he suffer from the pain, your patient, then you should mention 5 important points respectively. يعني ترتيب. أول شيء برسيارة أجر بين هبت. You ask about the severity. No يعني تبجي دو تقييم كي كاسفيريتي كوي شنده. هجر تبجي قال جيش احتمال أبيج قال جيش. بس بطريقة جدي برسياركي تا جواب دقيق بدته. بجا تكتشوا تقييم كي أني mild, أني moderate, أني severe pain. Then side, but you mention only the quadrant. For example, upper right quadrant, lower left quadrant. For example, يعني بنكاري تدان تحت بكي تشنجو هشتا extra oral examination. Then duration of the pain, how long the pain is beginning. Any signs days, signs weeks, signs months, signs years, whatever. Then mention aggravating factor, يعني stimulate by what, and relieved by what, relieving factors. These 5 important points should mention respectively. يعني for example, the patient have severe pain in upper right quadrant, signs 1 month, for example, aggravated by biting and relieved by cold, and etc. These 5 points are the most important. Then we have other points such as timing. It is either intermittent or continuous pain. Then character, if it is sharp or dull or throbbing pain. And then finally you have distribution of the pain, either if it is localized or radiating pain. If the patient can specify the tooth, then you can write localized. But if the patient tell you my pain is radiating to the TMJ, involve the whole arch, then you should mention it is radiating pain. بجيد مهم هري مهم أبس severity, side, duration and aggravating and relieving factor. بس هاگر توايد جداني تشيترة يعني محاولك هميش قادانه اف هاگا بين هبت. بس هاگا referral from any department بشين يعني واتش تدينا داني چون قلت referral هاي. Extra oral examination. طبعا very you examine the face for the skin discoloration, for the scar, and what you have for the lesion in the skin.
يعني كاتش السروتشافي هي مشكلة هبت داني هجنا بالنورمال يعني. While regarding TMJ, you examine the TMJ for clicking, for deviation, for any problem in TMJ. Then lymph node examination, as we explained in oral surgery department case sheet, and the others. If you have any other problem, you can comment there. Now we're gonna to go intraoral examination. After wearing the gloves, examine the patient for oral hygiene. If it is either good or fair or bad, بجا حسب مثلا هاجر مثلا كيريس كتني هبت very good. أزن هاجر دوسي كيريس هبت very كارداني fair oral hygiene. طبعا يعني additional to the gingival condition و floor of the mouth و palate و حميدش نبس هما كيرستنين. بس كيريس وك index كيا كام هاجر مثلا قالك كيريس هبت معناه bad oral hygiene. هاجر مثلا كيريس كتني هبت يعني تكاري بيجي good oral hygiene. أنا مثلا هاجر دو كيريس سي كيريس يعني تقريبيا اسبيجم هاجر وصحابة fair oral hygiene. بس هاجر multiple caries و gingivitis و periodontitis very bad oral hygiene. يعني oral hygiene إيك شوية أني good أني fair أني bad oral hygiene. While regarding periodontal condition, the patient in sociality either have gingivitis or periodontitis. و gingivitis هاجر تحديدو كي باشترى تقريبا يعني داني mild أني moderate أني severe gingivitis. وأني احتمال periodontitis و توس mobility و bone resorption جي هبت. بجا الفيري جواب أني دابت gingivitis أني دابت periodontitis. بس هاجر يعني أواوي ideal بت و شو مشكلة نبت كاريدان يعني normal no periodontal diseases. It's okay, but in sociality it is rare condition. Missing teeth, you search for any missing teeth and you comment there. For example يعني هم رقم تحديد كمثلا الفيري upper left first molar بس رقم تحديد كي الفيري area of interest يعني أو منطقات وأشياء جرى to clinically سحكي كاتش هي مشكلة مثلا ما قلت تجداني فحصكي مثلا هجم بيجي upper right 8 أم فحصكي أما سحكيني كا retained root هيا كا fracture هيا نيني كا deep butly caries هيا نيني كا restoration كريا crown كريا amalgama أني composite bridge هيا كرامنا كاتش هيا يعني أود دانيتو أشي أجرب كري أو جرب area of interest. Clinically you describe what you see in the oral in such area of interest. تجبرنا it is clinically على قطع radiology جينين يعني بس بتشوفه by naked eye. While the differential diagnosis is how to suspect my patient have يعني توقعكي نخش تشابت بجا أف اعتماد السر شكت اعتماد السر chief complaint كا أف chief complaint عمداني مثلا for example the patient have severe pain in upper right quadrant for example 1 week aggravated by فلان و relieved by فلان و continuous إلى آخره يعني كاتشيف كومبليت تشيا الفيري توقعكي مثلا هجر ددان أو ددانة هجر إندو هبت توقعكي چند توقعكي failure in endodontic treatment احتمالا failure چه ببت التريتمنت تاوي إندو ده هجر ددان إندو كريبت هجر severe sharp night pain
since 2 days for example يعني في مثال ديبت acute palpitis معناها أفاتشيا severe sharp night pain أفاتشيا chief complaint بجا according to the chief complaint we can suspect the patient have acute palpitis for example يعني أجر مثلا referral به patient data from the conservative department يعني to suspect caries احتمال كي توقع كي caries الويري هذا تشنجوش conserve هاتيا. If your patient suffer from redness of gingiva and bone resorption then you can suspect periodontitis. If the patient suffer from pain on biting then you can suspect periapical lesion. يعني هذا حمي مثالا دابوتا توضيح ب differential diagnosis چيا يعني اعتماد سر chief complaint تاك بشكل رئيسي. يعني توقعات النشر تاع درس بن هما تشتا تبزاني تنفيسي بجا حسب chief complaint تاك هاتا تشجع فيهم كرتو انفيسي. While the radiological diagnosis it is description of radiolucency and radiopacity يعني أول أشعة قرتي أو تصويره طبعا دوية تصويره يعني بموبايل يجي قري چونك هكو تهري دف دكتوري ورقات تصليح بك دي بجد كا أشعاته تبتو أو أشعاتش نخسر قرتي لسر لابتوبي تبتو تصوير بكي بجا هكو تو تصوير كي تو تيفي radiological diagnosis دي تعلقات بتشيف كومبلت نيني تعلقات differential diagnosis نيني تو بس description of the radiolucency and the radio opacity of the x-rays that you taken by you. Radiolucency and for example يعني مثلا هجر radiolucency on distal surface of the first molar habit vere indicate caries أو قد كاري داني وتكاري ندانيش چونكو يعني بدايته أجر تو نداني indicate أفتشتا أو جد درسته بس همان description بك مثلا for example radiolucency on distal surface of the first molar for example طبعا أبارا رايتا كاتشوا توجد داني يا چطور تهما رقمات دان داني چونكو دا مسافات نخوت وجا مثلا أبا radiolucency on distal surface of the first molar تب باشتر تحكي it is extended to the pulp or not كاتو تحكي جهاية pulp أنينو وجا هجر جهايبة تداني distal radiolucency on the distal surface of the such tooth and extended to the pulp if it is extended. If it is not extended you not mention that. If you have small or large radiolucency around the apex of the tooth you can mention for example small radiolucency around the apex of the upper right 7 for example يعني or it is either small or large. Then you have diffused radiolucency يعني هجو radiolucency هبت بس أو radiolucency diffused بت يعني منتشر بت كا around تش كي منطقية نفيسي يعني only description without mention this point indicate that and this indicate that نحو جي ولا تبيجي F indicate F بس الفيري مثلا area of interest تكاري داني يعني مثلا هجا ديب باطلي كيري ثبت نالفيري حقاقي هذا differential diagnosis ده مثلا هاجر تشتوى الهبت تكاري داني indicate تشتا يعني اندو كريبت مثلا تكاري او بكي الفيرا دي اكس راي فور طبعا هاجر differential diagnosis ده هاجر مثلا اكس رايات ده چونگو گلگی جارا افحالته چه X-ray for exo of retained root الفيري differential diagnosis هذا ده تشتكنيني تو بنفيسي أو خا retained root يعني تداني retained root just mention retained root and this is
all about radiology case sheet. Then mention your name وخلاص.